네, 여러분 안녕하십니까? 한미 정상회담 채널A 뉴스특보 시작하겠습니다. 제 옆에 정치부 유승진 기자 나와 있습니다. 예, 잠시 뒤 윤석열 대통령이 미국 상하원 의원들에게 연설을 합니다. 어제 이 시간쯤 백악관에서 열린 정상회담만큼이나 이번 순방의 핵심 가운데 하나 될 텐데요. 저희가 바로 워싱턴 DC의 미 의회로 가보겠습니다. Of that body appoints the following senators as members of the committee. 예, 지금 해리스 부통령이 마이크를 잡고 연설을 좀 하고 있습니다. 유 기자, 저것이 어디고 지금 이 윤 대통령 연설이 어떤 의미가 있는지 좀 전반적으로 설명을 좀 먼저 해주시면요. 네, 지금 시청자분들께서 왜 카멜라 해리스 부통령이 나왔냐 의아해하실 수 있는데요. 미국에서는 부통령이 상원 의장을 겸직하고 있습니다. 그렇기 때문에 저렇게 상원 의장이 지금 연설을 하고 있는 거고요. 그 옆에 하원 의장의 모습이 보입니다. 미 의회 지금 모습은 하원 본회의장 모습인데요. 미 의회는 우리와 다르게 상원 그리고 하원 이렇게 양원제로 구성이 되어 있거든요. 이 때문에 가운데 중앙홀을 기준으로 건물이 오른쪽에 상원, 왼쪽에 하원 이렇게 나눠져 있다라고 볼 수 있습니다. 제가 저곳을 직접 가봤었는데요. 특파원 시절에 저곳에서는 해외 정상들이 주로 이제 연설을 하게 되는데 주로 하원 본회의장에서 열립니다. 과거에 박근혜 전 대통령도 연설을 저곳에서 했었고요. 또 젤렌스키 우크라이나 대통령도 최근에 저곳에서 연설을 한 바 있습니다. 이제 윤석열 대통령은 가운데 복도로 입장을 하게 될 텐데요. 입장을 하게 되면은 연단에 올라서 연설을 하게 되고 뒤에 상원의장과 하원의장이 나란히 앉게 됩니다. 상원의장은 조금 전에 영상에서 봤던 카멜라 해리스 부통령이 상원의장석에 앉을 것으로 보이고요. 하원의장은 최근에 선출된 이 메카시 미 하원의장이 앉아서 연설을 들을 것으로 보입니다. 윤 대통령은 지금 보시는 가운데 통로로 입장을 해서 연단에 설 예정이고 잠시 뒤면 윤석열 대통령 한미동맹 70주년을 맞은 상하원 합동연설을 영어로 진행하게 됩니다. 보시는 것처럼 해리스 부통령, 상원의장격인 해리스 부통령과 오른쪽에 케빈 마카시 하원의장이 지금 서 있고요. 잠시 뒤면 바로 연설이 진행될 것 같은 분위기인데 그 전에요. 조금 전에 미의회 의사당으로 입장하는 윤석열 대통령의 모습도 잠시 화면에 잡혔었습니다. 바로 이 화면입니다. 네. 메카시 의장의 여러 설명을 드리면서 입장하는 윤 대통령 모습이죠. 네, 저곳이 바로 로텐더 홀인데요. 이 중앙 홀로 입장을 하는 모습을 보이고 있습니다. 저곳에서 조금만 더 이동을 하면 하원 본회의장이 나오기 때문에 곧바로 윤 대통령이 입장을 해서 연설을 진행할 것으로 보입니다. 뒤에 보면 윤 대통령 뒤에 메카시 의장도 보이고 바로 옆에요. 그리고 앞서 잠깐 지나갔는데 저의 뒤에 김건희 여사의 모습 그리고 조금 더 지나면 아까 박진 외교부 장관의 모습도 잠시 화면에 비춰진 것 같은데 일단 그렇습니다. 조금 전에 그러니까 지금 현지 시간으로는 워싱턴 DC는 오전입니다. 바로 조금 전 화면이고 아마 지금 미국 현지 언론 취재 기자들이 카메라를 이제 가운데 통로로 향하는 거 보니 윤석열 대통령이 잠시 뒤면은 바로 이 하원 본회의장으로 입장할 것 같습니다. 그 전에 저희가 이번 한미 정상회담만큼이나 이번 순방 일정에서 무게감 있는 핵심 일정, 이 상하원 합동 연설. 이게 해외 정상이 워싱턴 DC를 방문한다고 해서 다 하는 건 아니잖아요. 네, 맞습니다. 아무에게나 주어지는 것은 아닙니다. 이 세계 정상들이 워싱턴을 방문하며 꼭 하고 싶어하는 게 바로 저 의회 연설이거든요. 하지만 이 과정에 어려움이 많습니다. 일단 의회에서 여야 간의 협치가 이루어져야 되고요. 이 협의를 바탕으로 이 또 해당 국가들의 각국의 대사관들이 워싱턴에 몰려 있는데 이 대사관들이 치열한 외교전, 물밑 외교전을 통해서 의회에 우리 국가 수장이 한번 의회 연설을 좀 하고 싶다, 열심히 좀 타진을 해야 하는 그런 노력이 있습니다. 여기에 또 의회가 회기 중이어야 하는 타이밍까지 맞아야 되기 때문에 종합해드리면 여야 간의 초당적인 합의 그리고 외교 노력 여기에 더해서 의회가 회기 중이어야 되는 타이밍까지 삼박자가 어우러져야 의회 연설이 성사된다고 볼 수 있습니다. 박근혜 전 대통령이 2013년에 저곳에서 연설을 했으니까 딱 10년 만입니다. 그러니까 당시가 한미동맹 60주년이었다면 지금 70주년을 맞이하는 이번 의회 연설. 우리나라 대통령으로는 7번째입니다.
네, 맞습니다. 우리나라 대통령으로서는 7번째 의회 연설이고요. 예. 과거 이승만, 노태우, 김영삼, 김대중, 이명박, 박근혜 전 대통령이 연설에 나선 바 있습니다. 이 가운데서 김영삼, 이명박 전 대통령을 제외하고 나머지 대통령들은 모두 영어로 연설을 했습니다. 예. 네, 그리고 윤석열 대통령의 경우는요, 이번에 자유민주주의 그리고 인권과 법치 등 공동 가치에 기반한 이 한미동맹의 미래 청사진을 제시하겠다는 계획입니다. 유 기자가 워싱턴 특파원 경험이 있으니까 실제로 영어 연설과 뭐 통역을 필요하는 우리나라 말 연설, 한국말 연설 뭐 어떻게 좀 더 비교를 할 수 있다면요? 예, 일단은 영어로 연설을 하는 게 조금 더 이득이 될 것으로 보입니다. 예. 예, 물론 정확한 의미 전달을 위해서는 통역이 수반되는 게 좋겠지만요. 예. 기본적인 영어가 된다면은 미국 무대에서는 영어로 하는 게 좋다고 보입니다. 그 이유로는 미국에서는 일단 영어를 굉장히 다양한 스타일로 하거든요. 예. 예컨대 우리나라의 경우는 표준 서울말이라는 게 있지만 그렇죠. 미국에서는 표준 영어라는 것은 사실 존재하지 않습니다. 워낙 많은 이민자들이 모여서 사는 나라이기 때문에 영어를 조금 액센트가 있다 그래도 자유롭게 자신의 자신감을 들여서 자신만의 스타일로 구사를 하면 되는 거거든요. 그래서 의미 전달만 정확히 된다면야 오히려 또 의회 의원들의 경우는 영어 이외에 좀 더 자신감 있는 태도와 비언어적인 요소들의 매력을 느낄 것으로 보입니다. 그렇기 예. 때문에 미국 무대에서 미국 언어인 영어로 한다는 것이 미국 의원들에게 조금 더 호감을 사고 설득력 있게 와닿을 수 있는 장치가 되지 않을까 싶습니다. 예, 저희 보면 해리스 부통령 상원을 겸임하고 있는 해리스 부통령과 케빈 메카시 하원 의장은 가장 위에 바로 성조기 앞에 서 있고요. 네. 이제 연단으로 윤 대통령이 올라가기 직전인데 몇몇 그 상하원 의원들은 좀 담소를 나누면서 윤 대통령을 맞이하려고 기다리고 있고 네. 조금은 더 시간이 걸릴 것 같아요. 앞서는 미국 현지 언론 카메라 기자들이 조금 그 중앙 통로를 비추면서 곧바로 윤 대통령이 올 것 같았는데 네. 잠시 조금 시간이 걸릴 것 같아서 예. 유 기자에게 몇 가지 좀 더 질문을 좀 하면서 관련 얘기를 좀 나눠봐야 될 것 같아요. 왜냐하면 이번 영어 연설 앞서 과거에 김영삼 전 대통령과 이명박 전 대통령은 한국어로 연설을 했고 그렇죠. 이번에는 윤 대통령은 영어로 연설할 예정이다. 네. 뭐 언어도 언어지만 윤 대통령이 이번 미 의회 연설 어떤 점이 중요한 점 이렇게 뽑는다면 뭐가 있을까요? 예, 메시지는 아무래도 한미동맹 70주년을 계기로 이번 의회 연설이 열리기 때문에 예. 한미동맹 메시지를 부각할 것으로는 보입니다. 다만 이 한미동맹 메시지를 너무 장황하게 설명한다기보다는 30분간의 연설이지만 이 가운데서 딱 한두 개의 메시지만 정확하게 전달해도 성공적이었다라고 평가가 될 것 같습니다. 예. 특히 이제 의회 의원들의 경우에는 이 30분간 연설을 듣는 입장에서 이 머릿속에 윤석열이라는 정치 지도자의 이미지를 떠올렸을 때 딱 생각할 수 있는 키워드 한두 가지 요것만 미 의회 의원들에게 주입시킨다고 해도 굉장히 성공적인 연설이었다라고 평가받을 것 같고요. 예. 또 실제로 미 의회 본회의장은 제가 가보니까 크게 우리 국회 본회의장과 다르지 않습니다. 구조 자체가 우리 국회 본회의장과 굉장히 비슷하기 때문에 과거에 우리 윤 대통령 이 국회에서 연설을 한 바 있기 때문에 그렇죠. 비슷한 구조에서 비슷하게 여야 의원들을 나란히 아이 컨택을 해가면서 자신감 있게만 한다면 연설 큰 무리가 없을 것으로 보입니다. 그러니까 유 기자 생각은 이제 선택과 집중을 좀 하고 예. 미국 상원 의원 앞에서 하는 연설인 만큼 핵심 단어 문구 몇 가지를 뇌리에 박히게끔 하면서 예. 그러면서 오늘 30분으로 대략 예정돼 있는 윤 대통령의 핵심 메시지가 뭐냐 이걸 강조하는 게 중요하다. 그럼 좀 윤 대통령 입장에서 어찌 됐건 경계되거나 혹은 뭐 이번 연설을 준비하는 과정에서 대통령실도 많이 부단한 애를 썼다고 듣긴 들었는데 다만 이거는 좀 경계하고 조심해야 된다. 유 기자는 어떻게 좀 판단하십니까? 예, 결론적으로 말씀드리면 중국 얘기를 조금 조심해야 될 것 같습니다. 미 의회의 경우에는요, 이 상하원 그리고 여야 의원들 모두 초당적으로 중국 문제에 있어서 굉장히 예민합니다. 예. 왜냐하면 이 미국의 앞으로의 먹거리 문제에 있어서 미중 갈등이 불가피하기 때문에 이 상하원 여야 의원들 모두 중국 메시지를 윤 대통령이 어떻게 던질까? 과연 미국과 중국 사이에서 줄다리기를 하는 한국의 외교 지도자로서 과연 어떤 메시지를 던질까를 굉장히 주목해서 볼 것 같습니다. 예. 이 때문에 이 수위를 좀 잘 조절하고 중국 메시지를 던질 경우 어휘 선택에 신중해야 할 필요가 있을 것으로 보이는데요. 이 경우에는 아예 중국을 자체를 언급하지 않을 수도 있을 것으로 보입니다.
차이나라는 단어가 들리냐 안 들리냐. 예. 이런 단어도 여러 유기자가 봤을 때 관전 포인트고 해리스 부통령이 다소 좀 미소 띈 얼굴로 윤 대통령을 기다리고 있고 앞서 그 입장할 때 그러니까 미 의회 의사당 로텐돌로 입장할 때 메카시 의장이 같이 동행하면서 윤 대통령 왼쪽에서 여러 그 이 미 의회의 설명도 좀 하고요. 바로 뒤에 통역이 또 전달해주기도 하고 이런 모습도 비춰졌기 때문에 네. 그 잠시 뒤면은 또 윤 대통령 오늘은 밝은 보랏빛 그 넥타이를 메고 행거칩도 하고 입장하는 모습도 있습니다. 바로 박진 외교부 장관이 뒤따라가기도 했고요. 이게 지금까지 바로 들어온 현장에서 들어온 규모 5 이상의 강한 지진이 발생했습니다. 뉴스 속보를 확인해 주시기 바랍니다. 예. 글쎄요, 아직 뭐 정확한 시간을 저희가 뭐 언급하긴 그렇습니다만 규모 5 이상의 강한 지진이 발생했습니다. 것 같은데 뉴스 속보를 확인해 이게 뭐 주시기 바랍니다. 현지 상황은 저도 정확히는 다 알 수 없습니다만 윤 대통령의 준비나 혹은 뭐 경호나 혹은 여러 미 의회 규모 5 이상의 강한 지진이 발생했습니다. 일단 뉴스 속보를 확인해 주시기 바랍니다. 저 화면에서 보이시는 네. 잠시만요. 예. 규모 5 이상의 강한 지진이 발생했습니다. 뉴스 속보를 확인해 주시기 바랍니다. 윤 대통령이 이제 곧 연단으로 올라갈 것 같습니다. 이제 윤 대통령 모습이 조금씩 보이죠? 예. 미 상하원 한 명 한 명씩 악수를 나누면서 미소를 띤 윤 대통령의 모습이 지금 화면에 보이고 있습니다. 이 중앙 통로의 가장 양 끝에 있는 미 상하원들과 일일이 악수를 나눈 윤 대통령 모습인데요. 예. 천천히 입장을 하고 있습니다. 예. 뒤에 있는 상하원들은 박수가 좀 끊이지 않고 있고 연단까지 가는 것도 시간이 좀 꽤 걸릴 것 같아요. 네, 그렇습니다. 조금 더 길게 나누는 상원 정확히 누군지는 잘 모르겠습니다만 또 사진 촬영을 하는 현직 그 의원도 있고 아마 나중에 용산 대통령실에서 좀 더 길게 얘기한 특정 의원이 어떤 얘기를 나눴는지는 또 후문으로 혹은 뭐 용산 대통령실의 브리핑으로 알려질 수 있습니다. 네, 또 미국 지금 현재 연방 하원 같은 경우에는요, 이 4인방, 한국계 4인방 의원이 진출해 있는 상태고, 예. 또 코리아 코커스라 그래서 한국에 관심이 많은 의원들끼리 결성한 협의체가 있습니다. 이 때문에 한국에 굉장히 관심이 많은 의원들이 많이 있기 때문에 미 의회에요. 예. 이 한국 지도자가 저렇게 미 의회를 방문한 것에 큰 관심을 나타내는 것 같습니다. 이제 거의 다 왔고요. 한 1분 30초 정도 일일이 다 악수를 나누면서 윤 대통령이 또 앞줄에 있는 상하원 의원들과도 악수를 나누면서 웃고 얘기를 하고 미소를 띠고 계속해서 나머지 의원들은 서서 기립박수로 윤 대통령을 맞이하고 있습니다. 자막에 보시는 것처럼 잠시 뒤면 곧 30분 정도 윤 대통령이 연설을 하는데 연설은 영어로 합니다. 이제 천천히 계단을 올라가고 이제 해리스 부통령과 악수를 나눴고 입구에서 맞이했던 로텐도홀까지 맞이했던 메카시 의장과도 하원 의장과도 악수를 했습니다. 자, 이제 현장으로 좀 마이크를 넘겨야 될 것 같은데요. 박수 소리도 좀 높아지. 예, 잠시만요. 지금 조금 전에 저희가 지진 속도가 잘못 나간 점은 바로 잡겠습니다. 다시 현장으로 마이크를 넘겨서요. 윤 대통령이 이제 곧 연설을 할 것으로 보입니다. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor to present to you His Excellency Young Sung-yeol, President of the Republic of Korea.
Mr. Speaker, Madam Vice President, honorable members of the United States Congress, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear citizens of America, a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. I stand before that nation with a conviction of freedom, belief in the alliance, and the resolve to open a new future. For 234 years, a Congress has been the symbol of freedom and democracy. This chamber embodies the spirit of Constitution. I'm honored to address the members of Congress and the people of the United States. Thank you, both Democrats and Republicans, for passing the resolution marking the 17th anniversary of the alliance. Your support has dignified my visit. I know that no matter where you sit, you stand with Korea. Over the past century, we have faced many threats, but the U.S. has always led the world in defense of freedom. Imperial nations fought for colonies, and humanity greatly suffered from the two world wars. America righteously stepped in to defend freedom, but it was not without cost. We remember the leadership of General MacArthur and Admiral Nimitz, but more than 100,000 American men and women perished in the Pacific War. Their sacrifice was not in vain. U.S. leadership established the New World Order based on free trade. It brought peace and prosperity throughout the world. But prosperity was limited to free market economies where communist totalitarian nations did not participate. The world was divided into democratic and communist blocs. In 1950, the Korean Peninsula was on the front line. The Soviet Union helped to rearm North Korea. North Korea's surprise attack threatened the peace on the Korean Peninsula and Asia. Korea's freedom and democracy were on the brink. At that decisive moment, the U.S. did not look the other way. Korean and American soldiers stood shoulder to shoulder and fought bravely. Tales of our heroes were written. General MacArthur caught the enemy off guard with the landing of Incheon and turned the tides of the war. Operation Chromite was one of the greatest decisions ever made in the history of war. The U.S. 1st Marine Division miraculously broke through a wave of 120,000 Chinese troops at the Battle of Lake Changjin.
sons and daughters of America sacrificed their lives to defend a country they never knew and the people they never met. In the Battle of Lake Changjin alone, 4,500 American service members lost their lives. Over the course of the war, almost 37,000 U.S. soldiers fell. The late Colonel William Weber fought in the battle for Hill 3 to 4 in Wonju. He lost his right arm and leg. Yet, this American hero dedicated his life to honoring the noble sacrifice made by the Korean War veterans. Today, we are honored to have his granddaughter, Ms. Jane Weber, with us. Ms. Weber, would you stand up, please? On behalf of the Korean people, I would like to thank you deeply. We salute his noble service and sacrifice. Thank you, Dane. Some of Korean war heroes are your family and friends. The late John Conyers Jr., Sam Johnson, and Howard Coble were veteran congressmen who promoted freedom and democracy. The former Representative Charles Rangel has been a strong supporter of the alliance. Korea will never forget the great American heroes who fought with us to defend freedom. I take this opportunity to pay tribute to all the Korean War veterans and their families. You did not hesitate to send your sons and daughters, husbands and wives, a brother and sisters. You answered the call to defend the freedom of a country across the Pacific. I thank the U.S. and its people for honoring the Korean War as a proud legacy. Thank you also for treating the veterans with honor and respect. The war ended after 3 years of intense battle. Our two nations signed the Mutual Defense Treaty and opened a new era of the alliance. Ever since, the Korean people rose from the ruins of war to build a thriving nation. And at every step, America has stood together with Korea. We have many reasons to celebrate our platinum anniversary. We had no guarantees of success when it started. But today, our alliance is stronger than ever, more prosperous together, and more connected like no other. Indeed, it has been the linchpin safeguarding our freedom, peace, and prosperity. Once a recipient of aid, Korea is the only nation
in modern history to become a donor. This itself demonstrates the success of our alliance. Let me talk about the history of our alliance. The ties of our cooperation and exchange span over 140 years since the establishment of diplomatic relations in 1882. In the late 19th century, American missionaries helped to widely introduce the values of freedom and solidarity to Korea. These values are the foundations of Korea's constitution. They have made a huge impact on our independence movement and the foundations of Korea. Horace Underwood, Hallie Appenzeller, Mary Scranton, and Rosetta Hall are some of the missionaries who set foot in Korea at the end of the 19th century. They built schools and hospitals. They promoted education of women. Their efforts laid the foundations for many Korean women to advance into society as educators, journalists, and doctors. In the early 1960s, the Kennedy administration recommended Professor Lostow's model for economic growth. President Park Chung-hee wisely embraced the idea and pushed economic development forward. It laid the foundation for Korea to become an industrialized country. Known as a miracle on the Han River, Korea's economic growth rate was unrivaled. Korea was one of the least developed countries after the war. Its annual income was just $67 per capita. Now, its economy ranks 10th in the world. Thank you. Thank you. Seoul was once reduced to ashes. Now, it is one of the world's most vibrant digital cities. Busan was once flooded with war refugees. Now, it is the world's second largest port city in terms of transshipment volume. It is also bidding to host the World Expo 2030. Korea is winning the hearts of global citizens. It is dynamic, freedom is thriving, and democracy is robust. Korea and the U.S. have joined forces to safeguard freedom and democracy throughout the world. Since World War II, Korea dispatched its warriors of freedom. We fought side by side with the U.S. in Afghanistan, Iraq, and others. For over 70 years in the history of the alliance, we worked together in military and security sectors. We also expanded our cooperation in the economic field. Our relationship has evolved from one of unilateral assistance to a partnership that is mutually beneficial. The Chorus FTA was approved with the full support of the U.S. Congress in 2011. Since then, our bilateral trade has increased by 68%. Korea's companies' investment in America
has tripled. The U.S. companies' investment in Korea has nearly doubled. Korean companies are contributing to vitalize the U.S. economy. They are producing EV batteries, semiconductors, cars, and other products here in America. And more importantly, they are creating decent, well-paying jobs. Take Austin, Texas. Samsung's semiconductor plant has created nearly 10,000 jobs as of 2020. Take Bryan County, Georgia. Hyundai's EV and battery plants is expected to be operational by late 2024. It will produce 300,000 electric vehicles every year. It will employ thousands of Americans. And take Bay City, Michigan. It is a home to SK Siltron CSS, where President Biden visited. It is an example of Korean and American companies merging to achieve even greater growth. I hope to see more economic cooperation in the other parts of America. In this regard, I count on your keen interest and support. My friends, years of active cultural and people-to-people exchange have deepened our friendship. This year also marks the 120th anniversary of Korean immigration to the U.S. Early Korean immigrants arrived as workers on the sugarcane plantation in Hawaii. Since then, Korean Americans have made their way into many parts of the American society. They have played an important role of fostering close friendship and writing the history of our alliance. Representatives Young Kim, Andy Kim, Michelle Steele, and Marilyn Strickland are here with us. They are a testament to the alliance spanning generations. That's true for each party. It is a relief that you are evenly praised across the aisle. Even more, culture is helping to further deepen our understanding and friendship. Nationality and language differences are no longer barriers. Korean movies, Parasite and Minari, have won Oscars. Hallyu film Top Gun and The Avengers are loved by Koreans. I also love Top Gun and Maverick and the Mission Impossible.
And even if you didn't know my name, you may know BTS and Blackpink. BTS beat me to the White House, but I beat them to Capitol Hill. Korean and American singers are reaching high places in each other's music charts is no longer a surprise. The U.S. create global platforms like Netflix. Korea has produced a popular series such as Squid Game. We are creating a new pattern of synergy. These cultural exchanges have brought our people closer. According to Chicago Council on Global Affairs, Americans' positive views of Korea reached the highest level since 1978. And according to a Pew survey last year, Koreans' positive views of the U.S. reached 89%. It marks the largest increase among all the countries surveyed. Korea and the U.S. agreed to set up an assistance program for our students. It will help them to study and find jobs actively in each other's country. Honorable members of Congress, I have 2 careers in my life. My first job was as a public prosecutor. My second job is serving as the president of my beloved country. As prosecutor, my role model was the late Robert Morgenthau. He was the real-life character of District Attorney Adam Schiff in Law and Order. When I was the Prosecutor General, I printed a book titled Robert Morgenthau, America's Eternal Attorney. I shared it with my junior prosecutors. In the preface, I included the phrase, an attorney who is silent in the face of great evil will not even stop pickpockets in the neighborhood. Today, our democracy is at risk. Democracy is a community's political decision-making system to protect freedom and human rights. Such decision-making must be based on truth and freely formed public opinion. But today, in many parts of the world, false propaganda and disinformation are distorting the truth and the public opinion. They are threatening democracy. The rule of law allows the freedoms of everyone to coexist. It is upheld by parliamentary democracy. False propaganda and disinformation corrupt intellectualism. They threaten democracy and the rule of law.
Such totalitarian forces may conceal and disguise themselves as defenders of democracy or human rights. But in reality, they deny freedom and democracy. We must not be fooled by such deception and disguises. We have for so long protected democracy and the rule of law with our blood and sweat. We must work together and fight the forces of falsehood and deception that seek to destroy democracy and the rule of law. Those who cherish freedom also respect the freedom of others. Thus, freedom brings peace. Peace, in turn, safeguards freedom. Freedom and peace are sources of creativity and innovation. They bring prosperity and abundance. Our alliance was forged 70 years ago to defend Korea's freedom. The alliance has now become a global alliance that safeguards freedom and peace around the world. Korea will fulfill the responsibilities. It will play its part that matches its economic capacity. In his 1961 inauguration address, President John F. Kennedy said, "My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Korea will stand in solidarity with the international community. We will do what it can for the freedom of humanity." Korea, with the U.S., will march towards the future. As I took office last year, I pledged to rebuild Korea, a nation belonging to the people, rooted in freedom, democracy, and market economy, a nation that the people can be truly proud of as it fulfills its role as a responsible member of the international community. Together with the U.S., Korea will play the role as a compass for freedom. It will safeguard and broaden the freedom of citizens of the world. But even as we walked in unison for freedom for 70 years, there is one regime determined to pursue a wrong path. That is North Korea. The difference is stark between Seoul, that chose freedom and democracy, and Pyongyang, that chose dictatorship and communism. North Korea has abandoned freedom and prosperity and dismissed peace. North Korea's nuclear program
and missile provocations pose a serious threat to the peace on the Korean Peninsula and beyond. To deter its reckless behavior, the alliance must stand united with determination. As President Reagan once said, "There is a price we will not pay. There is a point beyond which they must not advance." We must make his words clear to North Korea. Thank you. Yesterday, President Biden and I agreed to strengthen the U.S. extended deterrence. Along with close Korea-U.S. coordination, we need to speed up Korea, U.S., Japan trilateral security cooperation to counter increasing North Korean nuclear threat. Thank you. My government will respond firmly to provocations, but at the same time, we will keep the door open for dialogue on North Korea's denuclearization. Last year, I proposed the audacious initiative. It will significantly improve North Korea's economy and livelihood. All Pyongyang has to do is to stop its nuclear program and begin a substantive denuclearization process. I once again urge North Korea to cease its provocations and take the right path. Korea, with the U.S., will continue to work for North Korea's denuclearization. Thank you. Thank you. Thank you. North Korea's obsession with nuclear weapons and missiles is throwing its population into a severe economic crisis and human rights abuses. We must raise global awareness of dire human rights situation in North Korea. We must not shy away from our duty to promote freedom for North Koreans. Last month, my government published a report on North Korean human rights. We released it to the public for the first time. The report documents a wide range of abuses in North Korea. It is based on testimonies of 508 North Korean defectors collected over the past 5 years. It records many cases of serious violations of international norms, such as the Universal Declaration of Human Rights and other human rights agreements. Unspeakable and horrendous incidents took place. Men and women being shot and killed for violating COVID-19 prevention measures. Some being publicly executed for watching and sharing South Korean shows. And people being shot in public for possessing the Bible and having faith. We need to raise awareness. We must inform the world of the gravity of North Korea's human rights violations. I ask for your help in improving North Korea's grim condition.
My friend, freedom and democracy are once again under threat. The war against Ukraine is a violation of international law. It is an attempt to unilaterally change the status quo with force. Korea strongly condemns the unprovoked armed attack against Ukraine. When North Korea invaded us in 1950, democracies came running to help us. We fought together and kept our freedom. The rest is history. Korea's experience shows us just how important it is for democracies to uphold solidarity. Korea will stand in solidarity with the free world. We will actively work to safeguard the freedom of the people of Ukraine and support their efforts in reconstruction. Thank you. Honorable members of Congress, so far, 6 Korean presidents spoke at this important chamber. The first Korean president, Dr. Lee Sung-man, delivered his speech in 1954. After 35 years, in 1989, President Roh Tae-woo, standing at this podium, said the following: "The nations of the Pacific have made open society and market economy and the engine that drive the fastest growing region in the world. The Pacific will become even more important to the U.S., and Korea will begin to contribute more to the prosperity and peace of the region. I look forward to the day when some future Korean president may be invited to address this distinguished assembly and describe the vision I spoke of today as an achievement fulfilled, not as tomorrow's hope." President Roh's vision has become a reality. Thank you. Thank you. Thank you. We are currently living in the Indo-Pacific era. This region is home to 65% of the global population and 62% of the world GDP. It accounts for half of global maritime transportation. Last year, Korea announced its first comprehensive Indo-Pacific strategy. Korea is committed to fostering a free, peaceful, and prosperous Indo-Pacific based on inclusiveness, trust, and reciprocity. We will strengthen the rule-based order in the Indo-Pacific. We will take a comprehensive and multi-layered approach in expanding cooperation with key partners. This also means that the stage for the alliance is expanding. Korea used to receive assistance from U.S. aid. It is now sharing its experience with developing countries in partnership with the U.S.
Korea has greatly increased its ODA budget. It is providing tailored programs in tune with the needs of its partners. Yesterday, President Biden and I adopted a joint statement. It presents a vision of the alliance in action towards the future. Together, our two countries will broaden our alliance. Together, we will lead in innovation beyond security and foreign policy. We will work closely on artificial intelligence, quantum technology, bioscience, and open RAN. Our partnership in the cutting-edge semiconductor industry will contribute to establishing stable and resilient supply chains. It will also address economic uncertainties. Together, we will open another new successful chapter. We will explore new frontiers in outer space and cyberspace. Korea and the US are the world's top technological powers leading innovation and creativity. Together, we will create a great synergy. Mr. Speaker, Madam Vice President, and honorable members of Congress, our alliance is an alliance of universal values. Freedom, human rights, and democracy are the very foundations of our bonds. Our alliance is for justice. Our alliance is for peace. Our alliance is for prosperity. Together, our alliance will continue to move towards the future. We will build the world of tomorrow that opens endless opportunities for our future generations. I look forward to everyone being on board for our new journey together. God bless you. God bless the United States of America. And may God bless our great alliance. Thank you. 예, 43분간의 연설, 20번이 넘는 기립박수. 보신 것처럼 윤석열 대통령이 조금 전에 미국 의회에서 상하원 합동연설을 모두 마쳤습니다. 지금 보시는 것처럼 앞서 해리스 부통령과 메카시 하원 의장과 악수를 나누면서 연설 이후를 잠깐 얘기했던 윤석열 대통령인데 지금은 앞줄에 있는 상하원 의원들과 한 명 한 명 악수를 나누면서 이번 연설에 대한 얘기를 좀 짧게 나누는 것 같습니다. 대략적인 시간은 44분입니다. 20번이 넘는 기립박수가 이어졌고요. 조금 전 보신 그대로입니다. 대통령이 지금 이제 상하원 미국의 현직 의원들과 일일이 악수를 나누면서 조금씩 한마디씩 담소를 좀 나누는 모습인데 일단 유승진 기자, 내용도 내용이지만 이 영어 연설 자체에 대해서는 윤 대통령 좀 더
긍정적인 평가를 좀 받을 수는 있을 것 같습니다. 네, 윤석열 대통령이 이렇게 길게 영어로 연설을 한 게 이번이 사실상 처음이기 때문에 시청자분들께서도 많이 궁금하셨을 것 같습니다. 우선 의원들의 반응을 봤을 때는요, 메시지 전달에 있어서는 큰 무리가 없었던 것으로 보입니다. 특히 제가 초반에 설명드렸다시피 이 영어에서는 비언어적인 언어 면이 굉장히 중요한데요. 이 자신감 있게 또 그리고 시선 처리도 훌륭하게 잘한 것으로 보입니다. 이를 위해서 윤 대통령이 사전에 굉장히 많은 연습을 들이지 않았나라고 추측해 볼 수 있습니다. 예, 지금 뭐 아마 잘은 보이진 않지만 뭐 윤 대통령이 사인도 좀 해주는 모습인 것 같기도 하고요. 예, 몇몇 의원들이 지금 윤 대통령에게 다가가서 뭐 여러 얘기도 좀 하고 얘기를 사인도 좀 해보는 모습도 있습니다. 거의 그 예정된 시간보다는 10몇 분 정도 좀 더 그 시간을 넘겨서 44분 정도 이어졌는데 몇 가지 오늘 윤 대통령의 영어 연설 핵심 키워드를 좀 정리해 본다면 어떤 게 있겠습니까? 네, 핵심 키워드는 크게 두 가지로 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 거짓 정보인데요. 사실 저 연설을 한 저 장소가 미 하원 본회의장인데 저 연방의회 의사당 자체가 2021년에 미국에게는 민주주의가 위협받았던 장소로 유명합니다. 당시 의회 폭동이 일어났었죠. 이게 가짜 뉴스로 인해서 촉발됐다라는 지적들이 있었는데 바로 저 장소에서 특히 가짜 뉴스가 사회적인 문제로 대두되고 있는 미국 의원들에게 가짜 뉴스로 인한 양극화 그리고 민주주의의 위기가 사회적 문제로 대두되고 있다는 점을 짚으면서 한미가 협력을 해서 민주주의의 기틀을 다시 다져가자라는 의미를 되짚었다고 볼 수 있을 것 같습니다. 또 그리고 자연스럽게 이 자유와 정반대의 길을 가려는 세력이 있다라고 하면서 북한 이야기를 곧바로 꺼냈습니다. 북한의 두 번째 키워드로 볼 수 있을 것 같은데요. 눈에 띄는 부분은 이 한미 공조에 더해서 이 날로 고도화되는 북핵 위협에 한미일 3자 협력까지 언급한 부분으로 볼 수 있습니다. 한미일 3자 안보 협력 메시지였죠? 예, 이 한일 관계가 악화되면서 이 한미일 관계에 균열이 생기고 있다 이런 지적이 많이 나왔었고 이 때문에 미국이 우려하는 부분이었는데요. 이 미국이 우려했던 이 부분 한미일 3자 협력을 윤 대통령이 미국 무대에서 직접적으로 거론한 것으로 볼 수 있습니다. 또 여기에 북한 인권 문제도 공개적으로 언급을 했거든요. 이 북한 주민의 비참한 실상을 전 세계에 알려야 하고 이 북한 주민에게 자유를 전달하는 의무를 게을리해서는 안 된다라고 지적을 했습니다. 북한이 예민해할 수 있는 인권 문제를 공개적으로 미국 무대에서 건드린 건데요. 북한의 반발이 예상되는 포인트입니다. 아직 윤 대통령이 이 하원 본회의장을 빠져나가지 못했습니다. 왜냐하면 현직의 미국의 현직 의원들과 일일이 좀 악수를 나누면서 사인도 하고 앞서 보시는 것처럼 휴대전화로 셀카 그러니까 사진 촬영도 좀 하고 있는데 아마 뭐 예상컨대는 우리나라로 치면 어디 지역구에 어떤 의원이고 오늘 연설이 좀 감명 깊었다 뭐 이런 얘기를 하면서 뭐 사인도 나누고 환담도 나누는 모습도 있습니다. 윤 대통령의 44분간의 연설, 20번이 넘는 기립박수, 그리고 해리스 부통령과 메카시 하원 의장과도 또 악수를 나누면서 미소를 띠는 모습까지 현장 화면으로 만나볼 수 있었는데 요 기자가 이제 핵심 메시지를 몇 가지 짚어줬다면 윤 대통령의 이번 남은 일정, 여기서 끝은 아니죠? 네, 그렇습니다. 윤석열 대통령은 워싱턴에서 남은 일정을 마무리하고 보스턴으로 이동을 하게 됩니다. 보스턴에는요, 보스턴 클러스터로 불리는 바이오 산업 기업들이 주축이 되어 있거든요. 특히 우리에게는 코로나 백신으로 유명한 모더나 회사 본사가 위치해 있습니다. 이곳에서 미래의 먹거리인 바이오 산업에 주력할 것으로 보입니다. 윤 대통령 여전히 지금 이번 합동연설의 하원 본회의장에서 착석해서 얘기를 들었던 현직 의원들과 함께 사진 촬영도 하고 사인도 해주는 모습까지 윤석열 대통령의 미국 의회 상원 합동연설 저희가 뉴스특보로 하나하나 만나봤습니다. 저희가 그 전에 알려드릴게요. 방송 초반에 지진 경보가 기상청의 시험 방송 내용이 잘못 나갔습니다. 시청자 여러분께 양해를 부탁드리겠습니다. 윤석열 대통령의 미 의회 연설 메시지 좀 더 자세한 분석은 오늘 아침 돌직구쇼와 이어지는 채널A 뉴스에서 잘 전해드리도록 하겠습니다. 편안한 밤 되십시오. 여러분 고맙습니다.